Hello, welcome to my podcast, a place where I try to teach myself Spanish and invite you to come along for the ride. Hola, bienvenido a mi podcast, un lugar donde trato de aprender español y te envío a mi acompañe en este viaje. The earth turned on its axis the day Alexander the Great died. He was aggressive, reckless, hard-living, and hard-drinking, and you knew he wasn't long for this world. La tierra giró sobre su eje el día que Alejandro Magno murió. Él era agresivo, temerario, vida dura y de beber en exceso. Y sabías que no le quedaba mucho tiempo en este mundo. And when he died, he left a power vacuum like the world has never seen. Y cuando murió, dejó un vacío de poder como el mundo nunca había visto. Well, on his deathbed, he is asked who he leaves the kingdom to. He says, whoever is strongest. Bueno, en su lecho de muerte, le preguntan a quién deje el reino. Él dice, ¿quién será el más fuerte? This sets off a civil war that will go for more than 4 decades. In the immediate aftermath, what is called the Babylonian Compromise is reached. Esto desata una guerra civil que durará más de 4 décadas. En las inmediatas consecuencias se alcanzar lo que se llama el compromiso babilónico. Alexander's half-brother, Phillip Arrydeaus, is made king. El medio hermano de Alejandro, Felipe Arrydeaus, es nombrado rey, and Alexander leaves behind a pregnant wife, Roxanne, who has a child, Alexander IV. He is also made king. Y Alejandro deja atrás a una esposa embarazada, Roxana, que tiene un hijo, Alejandro el IV. Él también es nombrado rey. These 2 young men are left under the protection of Antipater, who Alexander has left in charge of Macedonia. Estos 2 jóvenes quedan bajo la protección de Antipater, a quien Alejandro ha dejado a cargo de Macedonia. As I say, the whole world is on fire, and out of this smoke arise 2 women. Como dijo, el mundo entero está en llamas, y de este humo surgen 2 mujeres. Olympias, mother of Alexander the Great. She's 52 years old at this time. Olympias, la madre de Alejandro Magno. Ella tiene 52 años en este momento. Not only has she poisoned her stepson, Phillip Arrydeaus, she's also personally, with her bare hands, killed Cleopatra, the 7th wife of her husband, Philip. No solo ha envenenado a su hijastro, Philippe Arrydeaus, sino que también ha con sus propias manos matado a Cleopatra, la séptima esposa de su marido Felipe, and also with her own bare hands killed their child. She's a nice role model. Y también con sus propias manos desnudas mató a su hijo. Ella es un buen modelo a seguir. The other woman was Adea Eurydice. La otra mujer es Adea Eurydice. Her grandfather, Perdiccas III, was king of Macedonia. Su abuelo, Perdiccas el III, fue rey de Macedonia. Perdiccas III was king of Macedonia, and he had a son, Amyntas. Perdiccas el III fue rey de Macedonia y tuvo un hijo, Amyntas. When Perdiccas died, Amyntas became king. Cuando Perdiccas murió, Amyntas se convirtió en rey. Philip II was the brother of Perdiccas III, and he took over as regent of Macedonia, responsible for his young nephew, the king. Felipe el II era el hermano de Perdiccas el III y asumió como regente de Macedonia.
Responsible de su joven sobrino, el rey. Except Philip really liked being king, and so we've talked about how he took over the Macedonian Empire and built it up into what it was, and took care of Amyntas. Excepto que a Felipe realmente le gusta ser rey. Y así hemos hablando de cómo tomó el control del imperio macedonio y lo construyó en lo que era. Y cuidó de Amyntas. He didn't see Amyntas as a threat, and so he let him live, and when he got old enough, he gave his daughter Cynaine to Amyntas, and they got married. No vio Amyntas como una amanza y así lo dejó vivir y cuando creció lo suficiente, le dio su hija Cynaine a Amyntas y se casaron. They had a child, Adea, and that's the woman we're talking about. Tuvieron un hijo, Adea, y de eso es de lo que estamos hablando. Things went along here pretty good until Philip is killed. Las cosas continuaron aquí bastante bien hasta que Felipe es asesinado. When Philip was killed, Alexander looks at Amyntas and says, no, he's the rightful heir. Cuando Felipe fue asesinado, Alejandro miró a Amyntas y dice, no, él es el heredero legítimo. And I'm going to kill him. You know, he's just carrying on old family tradition. Nothing Olympias wouldn't have done. Y voy a matarlo. Sabes, él solo está continuando una antigua tradición familiar, nada que Olympia no hubiera hecho. Cynaine and Adea really hate Alexander and his side of the family. Olympias really hates her and her side of the family. But things continue for the next 13 years until Alexander dies. Cynaine y Adea realmente oían a Alejandro y su familia. Olympia realmente la oída a ella y su familia. Pero las cosas continúan durante los siguientes 13 años hasta que Alejandro muere. Cynaine proposes a marriage between her daughter Adea and Phillip Arrydeaus. Antipater opposes this. Cynaine propone un matrimonio entre su hija Adea y Phillip Arrydeaus. Antipater se opone a esto. He's not king, but, well, he's king. And he doesn't want Adea and Philip getting together because he controls the king. Él no es rey, pero ahora es rey. Y no quiere a Adea y Felipe juntos porque controla el rey. Cynaine is an Illyrian princess. And we've talked before about Illyrian women are trained in the art of war. So she raises an army. And she's headed to Macedonia. Cynaine es una princesa iliria y hemos hablado antes de que las mujeres ilirias están entrenadas en el arte de la guerra. Así que ella levanta un ejército y se dirige a Macedonia. Well, Antipater sends his army out to oppose this. It happens that the leader of the Macedonian army is a friend of Cynaine. They grew up together, they're childhood friends. Bueno, Antipater envía su ejército para oponerse a esto. Sucede que la líder de ejército macedonio es amigo de Cynaine y crecieron juntos, amigos de la infancia. So they meet on the battle in front of the troops to talk. Except this Macedonian leader pulls a knife and stabs her right there on the battlefield. The army is appalled. Así que se encuentran en la batalla frente de las tropas para hablar, excepto que este líder macedonio saca un cuchillo y la apuñala ella mismo en el campo de batalla. El ejército está horrorizado. They're offended and they refuse to fight. And so Adea goes ahead and marries Phillip Arrydeaus. Se sienten ofendidos y se niegan a luchar
Y así, Adea sigue adelante y se casa con Phillip Arrydeaus. Well, again, things continue for the next 3 years until Antipater dies, 81 years old. Nice age for a Macedonian at that time. Bueno, de nuevo las cosas continúan durante los siguientes 3 años, hasta que Antipater muere. A los 81 años, buena edad para un macedonio en este momento. Well, Olympias can't allow this to stand. If Alexander IV is going to be king, she's got to get rid of Adea and whoever heir might be conceived. Bueno, Olympia no puede permitir que eso permanezca. Si Alejandro IV va a ser rey, ella tiene que desecharse de Adea y de cualquier heredero que puede ser concebido. Adea was 15 when she married Phillip Arrydeaus. He was about 38, and they have been unable to have a child, and I don't know whether he even could. Adea tenía 15 años cuando se casó con Phillip Arrydeaus. Él tiene alrededor de 38 años y no han podido tener un hijo. No sé si siquiera podrían. But Olympias comes. Adea raises an army to go meet Olympias. Pero llega Olimpia. Adea levanta un ejército para ir y encontrarse con Olimpia. And she sends word to Cassander. Cassander was the son of Antipater, and he's fighting in Greece and part of the civil wars that are going on. Y envía un mensaje a Cassandro. Cassandro era el hijo de Antipater y está luchando en Grecia en parte de las guerras civiles que están ocurriendo. But when he hears this, he heads back up there. Pero cuando escucha eso, él regresa allí. Well, Olympias, she's 58 at this time. She's a pretty wise woman. She pushes the attack. Bueno, Olimpia, ella tiene 58 años en este momento. Es una mujer bastante sabia. Ella impulsa el ataque. Adea, she's only 20 years old, and she was not trained in the art of war. She may have been around her mother, but she's not a general. Adea, ella solo tiene 20 años y no fue entrenada en el arte de la guerra. Puede que haya estado cerca de su madre, pero no es un general. But she's young, she's impetuous, she sees this, and she doesn't wait for Cassander to get there. Pero es joven, es impetuoso. Ella ve esto y no espere a que Cassandro llegue. Had she waited, things would have gone entirely different. These two women meet on the battlefield. Si ella hubiera esperado, las cosas habrían sido totalmente diferentes. Estas dos mujeres se encuentran en el campo de batalla. Adea comes out dressed like a warrior princess, full armor. Philip's in armor. Of course, she's just leading him around. Adea sale vestida como una princesa guerrera, con armadura completa. Felipe en armadura. Por supuesto, ella solo lo está llevante de un lado a otro. Olympias, though, she comes out dressed like a Dionysius princess. Olimpia, aunque ella aparece vestida como una princesa de Dionisio. She's doing the worship rites. She has other priests and priestesses beating on the symbolic symbols and chanting. Ella está realizando los ritos de adoración. Ella tiene otros sacerdotes y sacerdotalistas golpeando los simbólicos y cantando. The Macedonians look at this and defect. They go to the other side. Why did they do this? Los macedonios ven esto y desertan. Van a otro lado. ¿Por qué hicieron esto? Well, soldiers really did love Alexander. Or maybe they're afraid of Dionysus. Is this goddess going to interfere? Or maybe
They think Olympias is a witch. Bueno, los soldados realmente amaban a Alejandro o tal vez tienen medio de dinosio. ¿Va a interferir esta diosa? O tal vez piensen que Olympia es un bruja? Well, Olympias promises to treat them kindly, accepts their surrender, then I'm sure to keep her word, had them murdered in a very kindly way. Bueno, Olympia promete tratarlos amablemente, acepta su rendición y luego estoy seguro de que mantendrá su palabra. Los hizo asesinar de una manera muy amable. But now, this really offends the Macedonians also, because they're, wait a minute, you can't kill them. He's the king, she's the queen. Pero ahora esto realmente ofende a los macedonios también, porque espera un momento, no puedes matarlos. Él es el rey, ella es el reina. It's really hurt Olympias' standing, but Olympias continued. Cassander came up, and in a year she's defeated, captured. Realmente ha dañado la posición de Olimpia. Pero Olimpia continuó. Cassandro se acercó y en un año fue derrotada, capturada. And Cassander's had all of Olympias he wants to, and he has her poisoned. Y Cassandro ha tenido a toda la Olimpia que también quiere, y él la envenena. He allows Alexander IV to continue until he's about 14. And at this point, he has Roxanne and Alexander executed in 309 BC. Él permite que Alejandro el IV continúe hasta que tenga unos 14 años. Y en este punto hace ejecutar a Roxana y Alejandro en 309 AC. That leaves Cleopatra. Cleopatra, as we've said, has been under house arrest in Sardes. Eso deja a Cleopatra. Cleopatra, como hemos dicho, ha estado bajo arresto domiciliario en Sardes. And she's proposed marriage to at least 3 of the generals. One was Lineage, was a childhood friend. Y ha propuesto matrimonio a al menos 3 de los generales. Uno era Leonidas. Él era un amigo de la infancia. Ptolemy comes to visit from Egypt on a diplomatic mission. Ptolomeo viene a visitar desde Egipto en una misión diplomática. And she hears about this. She escapes her house arrest, runs to meet Ptolemy, but she's captured before she can get there. Ella se entera de esto. Ella escapa de su arresto domiciliario. Corre a encontrarse con Ptolomeo, pero es capturada antes de que puede llegar. And the governor of Sardis is really had all of her he wants to. She's too much of a threat. Y el gobernador de Sardes realmente ha tenido todo lo que quiere de ella. Ella es demasiado amenazante. He has 2 of her female servants stab her to death with knives. And then in a big show, Así que 2 de sus sirvientes sean apuñaladas hasta la muerte con cuchillos. Y luego, en un gran espectáculo, he has these women executed. Of course, everybody knows he ordered the execution of Cleopatra. hace ejecutar a estas mujeres. Por supuesto, todo el mundo sabe que ordenó la ejecución de Cleopatra. But so ends the family of Philip II and Alexander the Great. And Pero así termina la familia de Felipe el II y Alejandro Magno. God bless you. Have a good day and do something nice for somebody. Dios te bendiga. Que tengas un buen día y haz algo bonito por alguien.